По средата на това пътешествие сме зрители на канала Nerdzone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Triangle Strategy. Triangle Strategy играем за не знам кой пореден път. Привет, Judgment. Не съм сигурен наистина за кой пореден път играем Triangle Strategy. Бих заложил на 8 примерно. Няма особено значение. Пускаме се отново. Както знаете, ти от вас, които са по-редовно гледащи, ще ви кажа след малко. That same day, word spread throughout Hyzant of Sorsley End's demise, and that of House End along with him. The reward for betrayal. Така както знаете, ние тук заедно гласуваме нещата, които ще правя. Така че чувствайте се свободни да гласувате и вие. I understand Sorsley End is with the goddess now. What a pity. He has been counted among the dead from the accident. Keep spinning those lies and soon they shall be tied around your neck. Though in truth, I'm surprised they've not done so already. Are you not pleased, milady? Shall I inform Minister Edor? Be my guest. Without me, all research grinds to a halt. My mind is without equal. But of course, Minister, I was only teasing. Would it kill you to smile for once? Be more aware of the words from your mouth. Remember, you are not but Edor's pawn. Forgive me. Where are my manners? Now pray, return to your precious research. See that you complete it, for you know who. I know full well who it serves. We're all pawns in the end. Явно нещо свързано с X-Arm според мен. X-Arm Marshal. Така... Hierophant's Palace. Я да видим какво се случва тука. Или преди да продължим, може би да пробвам Encampment и да направя една бойна мисия, за да се поразбудя. Тъй като те първа се разбуждам в момента и се чувствам малко като блъснат от кола. It appears someone's ready for a class promotion. How about it? Значи по принцип не бих се разсърдил да апгрейдна Роланд. Само че Роланд апгрейда му относително безполезен. Това и дава близък бой също. Passive skill increases the range of the first normal attack used after battle begins by 2. Не е ужасно между другото. Initial TP+. А то директно му дава Twofold, така grant an ally the chance to act twice in their next turn. Chance не ме интересува много. Ще апгрейднем Хюет. За жалост само Стренти се апгрейдва като...
нещо. С едно. Но пък и дава близък бой. Нека да пробвам. It is an honor to serve. А Rise in Range също така. Също така има допълнителен рейндж. За да ръкъпа котарак. Upgrade available. Хусабара. Това не е лош вариант. Ок. Естествено, Effect of Be Brave passive skill grants you and your partner a little HP when you perform a follow-up attack. Това е за follow-up атака. Хусабара обаче аз не я ползвам много за флангър, защото ме е страх. И затова ще вдигна ефекта на Be Brave за момента. Така. Even my regular patrons have stopped coming around since the war broke out. I sure hope they are doing alright. What will be today? What will be... Ой. Няма нови мисии. Много интересно. Я им ростера ми. Ростера ми не е зле. Напредвам. Играта напредва много добре, между другото. Отново съм... О, това е чаптър 10 отново. Окей. Ако съм знаел, ще да го доиграя предния път, сигурно. So, Lord Serenoa, what shall you do now? Well... I shall speak plainly. The Holy One wishes to aid House Wolford. Thank you, Your Holiness. Your house is known throughout all Norzelia, and rightly so, given the vital land you control. It would be quite the blow if Esfrost's aggressions spelled the end of your domain. The Hierophant tells me a seat amongst the Saintly Seven shall be yours, should you desire it. Okay. And I would not hesitate to accept it if it meant securing peace for my people. Then perhaps we can find common ground. The Hierophant, however, has a concern. I would hear it. The Roselle living in your domain. Не. They are descendants of the sinners who dwell at the source. That is their proper place. There they offer themselves to the goddess in the hopes they may one day atone for their sins. The Hierophant longs to see them return to their rightful home. You would have me surrender them to you? It is not my place to make demands. I am merely to deliver unto you the word of the Hierophant. And so I have done. Аз по-скоро ще пасувам това предложение. Serenoa, will you surrender the Roselle to Hyzant? I don't know. As you are doubtless aware, Lady Frederica, the vow of Lord Simon himself binds us to protect them. Alas, our house is not what it once was. Is that a reason to cast aside its honor? My father, as well, likely had a hand in orchestrating their protection. Ah, my friends, I apologize that we once again meet under dire circumstances. You face a difficult choice, one I do not envy. Have you decided?
This was your plan from the beginning, wasn't it? Plan? We did as you asked and brought Sorslay's indiscretions to light. You knew it would not end at that. Lest you misunderstand, allow me to illuminate your position. You are not the noble hawks you think yourselves to be. You are vultures, feeding off the scraps of Sorslay's corpse. You've got some nerve. I speak from experience when I say that the title of Saint is not to be worn lightly. Are you prepared? Prepared? For what? Doubtless you are aching to break free of your fetters, to take wing and soar. To do that, blood must be spilled. The blood of enemy, friend, and self alike. Your freedom lies at the end of a trail of dead. If you are not prepared to make that journey, to endure that sacrifice, then cast aside your pretensions and grovel. Grovel or bleed. Poor options both. Grow or bleed. Poor options both. Poor options indeed. Така. The reward for betrayal completed. Ако знаех между другото, че ще има още един чаптър от 10, щях да го направя още миналия път, защото той е много кратък, но някак да знам. Яд ме е малко да разделям така чаптъри, но какво да правиш? Привет, кричеринг. In his time, Lord Simon protected the Roselle who fled Hyzant, and the village they established within the Wolffort domain. 30 years have passed since then. The Hierophant uses the illegal salt trade incident as leverage to demand those Roselle be sent to the source, where Hyzantian faith dictates they must reside. To secure the Hierophant's goodwill and the subsequent protection of House Wolffort, Serenoa has no other choice but to acquiesce. Thus, with House End ruined and a vacant position among the Saintly Seven to be filled, rumors of House Wolffort's ascendancy start sounding more credible than ever to the people of Hyzant. Oppressions under the sun. The next day. Lord Serenoa, I believe it may be in our best interests to turn over the Roselle after all. But they fought so hard to escape Hyzant. They would never agree to return. It would be a show of good faith to the Saintly Seven and secure House Wolffort's safety. If the situation calls for force, well, we must be prepared, to borrow Minister Exham's words. I see. Give me time to think over the matter. Where is Frederica? Oh, she left for the source with Prince Roland. She said she wanted to see where the Roselle live for herself. Ah, indeed, Byzantine law requires all Roselle to make their home at the source. She is most troubled over this, Lord Serenoa. Please, if you could... I understand. I will make for the source at once. Май тя не е най-острото му личе. Да съм честен. Ти си някой от раса, която е супер дискриминирана. И си някой благородник, окей, който му е спестен от това, защото майка му е избягала един ден. Обаче отиваш се набиваш на място, на което е някакъв концентрационен лагер, често казано. В смисъл, колко трябва да си прост. Какво ако някой страж каже, да бе, да, благородничка, и я да го духаш. Как върви разработката на бордовата игра? Доста прилично върви. Не мога да се оплача. Сега в момента проектирам различни видове кутии и се упражнявам, за да видя кой размер кутия ми харесва най-много.
И намерих доста контакти на печатници, с които да се свържа, колкото да видя какви са им офертите. Doesn't matter if you're... удивителна карти всъщност ще даде линк за последния епизод. Doesn't matter if you are a child or a soldier or some naughty noble. Everyone needs to eat well and everyone needs to sleep well. Got some stuff that needs taken care of. You're up to it. Defend the arena. Няма ли да пускаш през публиш компания? Не. Отказах се, защото един човек въобще ни каза кефи ме играта, искам да я препоръчам. Препоръча и от публиш компанията ме моткаха много дълго време. В смисъл, моткаха ме да ги чака може би 2 месеца и нещо. Докато въобще се стигна до някакъв разговор и така и не се стигна до разговор. И си казах не. You got it. В крайна сметка така и така целта ми е на първо място да си направя играта. Откровено казано, не съм от хората, които много ги интересува публичността и прочее. Доста магиосници, това може да е полезно. Я пробваме така. И просто не ми се занимава с тях, човек. Commence the battle. Може би ще се свържа с някакви компании тип Озон и прочее, но откровено казано нямам вяра. По-скоро за някаква допечатка или нещо такова. Но в началото предполагам, че сам ще си направя всичко. All for victory. I can do it. Не бе, тук не става въпрос за имейли. В смисъл, тук не става въпрос за имейли. Абсолютно беше... Имаше оговорка, която е с тях те да се свържат с мен, когато могат. Просто не го направиха. Не го приемам лично, в никакъв случай, знам, че не е. Тук доста демидж. Impressed? Time to take flight. Defeat is not an option. Sweeping slash. I'll make this quick. Много ходове имат те пичагите. О, вау. Тежка мисия ще бъде. Тежка мисия ще бъде. Аз имам много лоша начална позиция, принципно.
Cool heads shall prevail. This is what I do. You have my gratitude. One step closer to our hope. Strike while the iron's hot. Така... Въпросът е кого да ударя. И как да го направя без да ме заболи после. Има двама попове. Единият няма да мога да стигне далече, другия е Фредерика. Фредерика има 3 от 3, няма много полза от това. Серенола трябва да бъде. Знаете ли какво? Серенола. То пък няма как да го направи. Ами знаете ли, ще бъда агресивен. Take this! Perfect! Фриз. Кюрунц е окей. Няма проблем. Let me show you what I've learned. Скорч. To ashes. We will make our ideals reality. Time for some research. Icy Breath. Поне двама да паднат. Ой. My research bears fruit. Да, с гръб е. Тя няма да й дойде хода въобще, човек. Тя буквално ще умре преди да й дойде хода. Няма как да стане. Има герои, които мират преди им дойде хода дори. Ой, Хусабара е доста кофти ситуация, но... Другия вариант е Промс Клив. Евентуално, но то няма как да й дойде хода на нея също. Тавърн Кипър Став. Вариант е да промсе то пичага е тук, но... Е, тук ако можех да дойда, ще да е супер. Проблема е, че те са така наредени, че няма много файда от това. We're not done here. Perfect. I will follow you faithfully till the end. Let us pry out their weakness. Кой е този така коректен пъблишър? Не помня, човек, честно казвам, не помня. В смисъл, даже не е за да не ги злепоставям или нещо такова, въобще не ме е бе. Защото аз не го правя и чак толкова официално. Просто наистина не помня кой е. Привет, Чайно. You have nothing left. Defeat is not an option. Sweeping Slash. Now I end this. Ой, очаква го. Crippling Blow. The hunt is on. Shadow Switching Arrow. Try this. Fuck this guy in particular.
Да. Да. Окей, още един герой долу. Let me heal your wounds. Хусабара ще бъде излекувана. This is what I do. Да не е Fire Emblem, не! Thank you, friend. Всъщност това е Triangle Strategy. И ако ми прилича на някоя игра, най-много, често казвам, най-много ми прилича на Ogre Tactics, ако си играл. Поне повече, отколкото на Fire Emblem. Но разбирам асоциацията, ако не си като цяло по тактическите RPG-та. Cure Wounds. Добре, както съм казал винаги... What should I do? Ха. Don't be afraid. Окей. I'll take it from here. Fuck this guy е така. Fuck this guy. Пак ще го преполовя на кръв, но нищо няма да направя. Окей. Стискаме палци да излезе нещо. Сега тук ще има... не, няма нищо. Явно няма мана ли какво? Фредерика Есфрост. Добре, тия двамата ако паднат няма да е зле, но по-добре е така. Един пада и двама са много наточени. Хусабара ще понесе доста демидж. Healing Wounds най-вероятно. Или пък няма да има Healing Wounds. Кейн Сорд. Почти е долу. Серено, ако го издърпа като ход, не е. Най-добрият вариант е да издърпа. Ето опичага. Юлио. Юлио. Айде, Юлио. My knowledge grows deeper. Тук е файн. I'll take it from here. Enough! Добре. Клива няма да свърши кой знае каква работа, за жалост. Be brave. Thank you. Would you look at that? Pushback. Според мен е тук по-добре. По-добре е там, защото има риск да погине иначе. Delaying Strike е супер. Сега ще почнат хилърите да хилват. Това е окей. The hunt is on. Shadow Switching. Ние вариант да убия хилър. Може би с нормална стрела тогава, защото ще го убивам така и така. Или пък няма да е с никаква стрела, щом ще го убивам. God damn it! Добре. Тия са закъсали за мана. Cure Wounds е очаквано. I will end this. Фредерика С. Фрост. Flame Shield. Том? Forgive me! Какво става, бе? Ще оцелим ли днес? Сега то ще избяга. Окей, Бенедикт Паскал.
I hope you're watching, grandfather. Само нинджи, да. Сега този вече не може, разбирате ли? Няма как. Say goodbye! Бай. Така. Шилслам. I see a path to victory. I see a path to ruin. Кейн сорт. Окей, на 2 кръв ще остане това. Just as I planned. За жалост нямам инструментариума да го довърша. Джио в гръб. Лошо. Джио е на ход след това, така че няма проблем. Или има проблем. Мъртва е. Окей, това беше много лоша маневра. Това беше много лоша маневра. Много лоша маневра. Важното е да паднат тия. Аз затова съм се къмитнал. Затова съм се къмитнал, важното е да паднат. Хосабара. Be brave. Ain't over yet. You saved my neck. Forward. За жалост нямам за Sweeping Slash. Perish. Time to take flight. Shadow Switching. Може би ако го каснат тука. Не. Not another step. This battle is won. Може би не трябваше този. Но няма значение. Скорч. With the powers in me. Ой. We will make our ideals reality. Алчен съм. Алчен съм и алчен си остана. Няма какво направя по въпроса. Така имаме превеса. Имаме превеса. Спарк. На много малко кръв остава. Остава, ако даме и тука и оставя Хосабара гола. Спарк. Искам ли да ударя и Фредерика и... Знаете ли какво? Искам да я ударя. Майна да им на всичките мои хора. Шлак! Майната им. Парализирах я. Няма значение. There is no mercy anywhere ever. Really. Айде. You have nothing left. Хосабара в гръб. Damn it all. Естествено. Whatever it takes. Знаех какво ще стане, няма значение, майната му. Enough! Печеля така и така. Иска да взема паричките. Forward. Иска да направя мазало. Hog dive. Now I end this. Едно кръв, нали? Oh, well. This battle is ours. Сега дали няма да го хелнат? Shadow Switching Arrow. Take aim. По-добре да го хелнат. Парализа. Чакам да го хелнат, честно казано, но няма го хелнат. Юлио ще такова. Here I come. It's over. Ай. There is no mercy on the battlefield. То трябва да е мъртъв. My turn. That seems to Have work. another. Don't be a stranger. Пак странния лав. Както да е. Окей, тук имам още един скил да вдигна.
Като цяло не е стратегия, която правя това. Да им вкарам статус елементи да отида да ги бия. То като цяло герой го ползвам за бейт, не за друго. Medal of Bravery е идеално. 2 броя. Окей, това също е идеално. Silver, Letter и прочее. О, Crystal Indestructible Stone. Spider Silk. The Rise of Iron. Също така имам доста лор. Който ще прочита сега след малко. Само да апгрейдна класовете. Promote клас. Ти 100% си единия. Ставаш ветеран. I'm not yet satisfied. Има си хаз да си satisfied, така. Може би ти? Не. Може би ти. Cavalryman. Roland. This day shall be ours. Роланд остана лево 14, не е толкова зле. Until next time. Okay. Така, upgrade available. Почвам ги всичките на ранг 2 да станат. Damage dealt from behind. Ти магиоснико, тъй като си ми любимец. Няма как да се справя без теб. Така. Спарк също така. Magic Attack ба едно скоро. Окей, TP Cost Decrease, Rite of Rain, Rite of Tempest. Я демидж. Ой, доста апгрейднах. Забравих забележките. Character Stories имам също така. Упс. Доста странично съдържание. War Chronicle Notes. Secret Ledger. Това вече сме го... не. Ето го Secret Ledger. Actual Production Project Output 13,000 Consortium Delivery 12 Destined Earning 100. Several Roselle Casualties, Extended Working Hours, Production on Track to Recover. Уоу, тук показва как е заграбвал яко. Dealt strict punishment for failing to meet projected output. Successfully increase production. Тук е взел да фейлва и сроковете. Доста кофти. The plains of Glenbrook, which spread across the center of the realms, are fertile area enriched by the river's waters. The central area has been cleared away and established as a breadbasket of Norzelia.
known for its bountiful grain harvests. To the south lies a vast forest, wherein tigers are rumored to roam. There are a number of Glenbrook legends regarding kings and warriors who hunted these beasts, which likely came from a time when that forest covered more of the plains. Hawks are also known to inhabit various areas across the plains. Their shrewd conduct and gallant figure is known to all who live in the area, and they are beloved by the kingdom's people as a symbol of strength and pride. The hawk upon House Ulfort's crest is a perfect example of that adoration. The Salt Iron War Part 3. The Salt Iron War claimed the lives of many and left entire cities in ruin. After seeing the destruction, King Ragnar of Glenbrook contracted Lord Simon of Ulfort in secret. He wished to find a path towards peace. Acutely aware of the pointlessness of the war, Lord Simon agrees to meet and the two begin working together to bring an end to the bloodshed. Glenbrook and Ulfort declared that they would no longer support Aesfrost and Hyzant. They demanded an immediate end of the war for all nations to discuss the reconstruction of Norzelia in a peace conference. Knowing that Glenbrook and Ulfort were prepared to fight if they refused, the destitute nations of Aesfrost and Hyzant agreed. Thus, the Salt Iron War brought to an end. At the conference, all parties agreed the nation's borders would remain intact and made a pact of non-aggression. Furthermore, each nation was forbidden from arbitrarily limiting the distribution of salt and iron, and the Norzelia Consortium was established to neutrally control the trade of those materials. House Ulfort also became an influential house within the Kingdom of Glenbrook. The war gave way to a new framework within Norzelia, one that included the Consortium and Glenbrook's 3 high houses, but discussions over their merits and shortcomings must wait for another time. The Rise of Iron. It is unclear when iron production began in Aesfrost. However, records show that they wielded self-made iron weapons when others had nothing but bronze. The iron swords and arrows of the northern mountain clans easily pierced bronze shields, earning the awe of other nations. Charcoal production has flourished in the Aesfrosty mountains, and iron sands has been collected from local streams since ancient times. It is said that these conditions, along with the invention of bellows, led to the start of their iron industry. Iron ore is now mined around the nation, and outstanding iron products are mass produced by their large-scale workshops and furnaces, which burn hotter than ever. Given the importance of iron in Aesfrost, it comes as no surprise that their ironworking techniques are a national secret that is rigorously protected and managed with the help of the craftsmen. For the Grand Duchy of Aesfrost to share those techniques in this joint mining venture is truly unprecedented. I pray that the realm will finally be at peace, and that the peace will work together to see this, and the people, I pray that the realm will finally be at peace, and that the people will work together to see the new era flourish. Almost. Magic is a vast subject that requires advanced skills to master. To cast a spell, one must thoroughly understand the theories behind it and use appropriate techniques with absolute precision. Magic is by no means an almighty and miraculous force. There are various restrictions on its use,
And becoming a mage is a lifelong journey of learning and training far greater than that required by a craftsman or a soldier. But magic opens up a realm of endless possibilities. Even now, knowing its limits, it's is far beyond our capabilities. The research and efforts of us mages, however, unlock new possibilities and enables us to help even more of those in need. To those who wish to learn the arcane arts, I say this: a true mage is someone who wishes to learn the good that magic can do in the world. Много прочувствено. Така, да не би в information да има някое ново. Няма. Това бяха, окей. Сейф. Character stories. A whole day of hunting, and this is all I have to show for it. Wanted to give Lord Serenoa something meaty for once. A deer is no easy prey. You are a skilled hunter. One deer to your 3 boar? It's plain who the better of us is. I don't reckon you let a single one escape. Could be hunting is your true calling. Perhaps. Before I was knighted, I was keeper of the Hawk's Roost. And besides, I come from a long line of hunters. That's so. And what drove you to fight men for a living? Glenbrook put out a call for hawk riders, that they might challenge S. Frost's aerial superiority. I answered that call. My training was the hardest thing I've ever had to do. But I won a position in the Kingsguard, where I petitioned to serve Prince Roland personally. Seeing you in action, I'm sure you could have made a fine commander. Yet you stuck by the prince's side. Yes, I did. Three years ago, Flugy has yet to return. I hope he isn't in danger. What's this then? A traveler out here all alone, huh? And in sore need of protection by my reckoning. Hand over your coin purse and maybe we can reach an arrangement. Bandits? Here? How could I be so careless? I'd advise against running. Ain't nowhere for you to go. Enough! Are you hurt? I'm fine, thanks to you. Had you not showed up when you did, I could have ended up dead. You have my gratitude. Is that your hawk? It guided me here. I was in the middle of a hunt, but your bird cried out as if calling to me. Thank heavens I did not loose that arrow. I've never known hawks could be so wise. His name is Flugy, and he's more than my hawk. He's my closest companion. The bandits are growing more bold by the day. 'Tis best you returned home. Wait! I have scarce little to give in the way of coin, but still, there must be something I can do to repay you. Think nothing of it. It is the royal family's duty to protect our subjects. The royal... Good heavens! You're Prince Roland! Forgive me, Your Highness. There's no need for all that stuffy formality. May we meet again soon. Yes, Your Highness. That was my first meeting with the prince.
He saved my life, and for that, I shall be forever in his debt. I could settle for no less than the Kingsguard. Alrighty then. Хюет, анимация. Така. Crown City, Whiteholm Castle. Whiteholm Castle. Ко прави Густадолф, The Archduke. The Archduke. Thalus, thank you for making the necessary arrangements. No need to thank me. I am your Prime Minister, after all. I have made sure those with any power in Glenbrook understand their place. They will do as we command. Then everything is in place. It is time. Is there nothing I might do to aid you, brother? If there were, I would tell you. And the consortium, Thalus? Oh, I expect we shan't have any trouble from them. I have promised them a considerable sum to stay out of our way. Good. Now it is just a waiting game. I wonder how long the Byzantians will last. Нямам идея за какво говори той. Crown City. Silvio Tellior, I presume? Who might you be? Someone who brings good tidings. An offer you may wish to consider. I am ruined. Who would want to offer me anything? It is Minister Edor's wish. Will you hear me out? One of the Saintly Seven? Then you are Byzantian. My master is eager for your assistance, as you are quite close to House Wolfort. You are a Byzantian, ти сляп ли си? Тя само дет знаме няма началото. Та е някаква пешка, човек. Айде не е пешка, ама... някакъв дипломат е. Слуга на един от светите 7. Тук съвета в Хайзант. И в общи линии сега се мъча да договори един дук Силвио Телиор, който е на дома Телиор, да помогне на... за нещо свързано с нас, ама не знам точно какво още. Централ Хайзант. Please, I'd only like to glimpse the goddess's sacred grounds for myself. It won't take but a moment. That may be, but outsiders are not permitted into the source for such frivolities. And you are Rosellan. You ought to understand the teachings better than anyone. Frederica. Serenoa, forgive my impulsive behavior. There's nothing to forgive. I too wish to learn more of the Rosellan Hyzant. Not knowing would make my decision easier, but still I feel I must. Serenoa? From House Wolfort? The very same. Lord Serenoa Wolfort. The one who will assume control of the salt trade in short order, as House End once did. To that end, we are here today for a preliminary inspection of the grounds. So the rumors were true? Well, are you refusing the newest addition to the Saintly Seven entry into the source?
Of course not. Please, right this way. All right, you Rosellan wretches! Time for worship! Minister Idor of the Saintly Seven himself will be giving the sermon today. You should be thankful. Heed his word, and your sins shall be cleansed. Roselle, do you know why you are imprisoned at the source, condemned to toil? It is because your ancestors committed the most heinous of sins. Long, long ago, they schemed to seize control of the salt that the goddess bequeathed to the people of Norzelia. They seized the source for themselves, wresting every last grain of salt from other peoples, desperate for the resource. Using the salt they hoarded as a shield, they terrorized the land, destroying any who stood against them in their thirst for domination. Fanned by their greed, the flames of war long ravaged our land. Countless innocents lost their lives. What a terrible, arrogant people! Their cursed souls dwell within you, their progeny, to this very day. Indeed, the proof is in the very color of your hair, the same red as the blood that flowed from their countless victims. Our people sinned against the goddess. We are a detestable blight upon Norzelia. Oh, goddess of salt, please, forgive us our sins. Forgive us. Do not despair, for the goddess of salt is ever merciful and kind. She grants even the worst of sinners, even you, a chance to atone. That atonement will only come through hard work here at the source. By quenching this earth with your sweat, by giving your lives to this labor, your cursed souls will be cleansed and welcomed back to the goddess's side. Only then, when your sins have been washed away, can you hope to be reborn into a pure body and once again walk upon Norzelia. People of the Roselle, surrender your lives to the source and give your thanks to the great goddess. O goddess of salt, for you I give myself, stained with sin as I am, to the source. Thank you for granting us the chance to atone. Thank you. Thank you. That is enough. Now take that gratitude and turn it toward your work. I cannot believe what I'm seeing. This is atonement? And the Roselle accept it as a fitting punishment? Even if that story Idor told is true, no sin warrants this kind of cruel retribution. Hyzant maintains control over Salt now. Are they then not guilty of the same crime? You are right. But this is as the goddess of salt commands, is it not? Time to see for myself what goes on at the source.
За жалост, това е много честа практика в историята на Аско и въобще не е ограничена само до Америка, само в сегашно време. В смисъл, това е нещо супер стандартно. Нямам идея какво в човешката психология кара това нещо да работи, но работи за жалост. И работи много ефективно. Бого, половината религии са базирани на това. Всъщност, половината може би е някаква форма на подценяване. Да кажем, половината монотеистични религии са базирани на това. Имаш при 10%, да. Благодаря ти, Google, за поправката. Но да, нещо такова може би. Те даже няма казват нищо, човек. Това ще е супер интересна сцена. We need only follow the goddess's teachings in order to be absolved. This is the only work I've ever known. It is all I'm fit for now. Many years ago, some of us tried to flee this place. None would dare dream of doing that now. This cask weighs nothing when compared to the weight of our sins. I can do it. I can carry the salt. How can the Holy State allow a man in his condition to continue working? Да, абсурд да ги предадем, няма никакъв шанс. Ако трябваше вкараме малко война в играта. Абсурд. I hope they give us water today. И аз не оспорвам тези исторически факти. Напълно вероятно е те в миналото да са били някакви доста кофти нация и прочее, ама това няма никакво значение. Никакво. I understand they've yet to replace Minister Sorsley as overseer, and so we lumber on, a beast without a head, no one to issue orders should a crisis arise. It's hardly surprising, he was one of the Saintly Seven. They will not replace him so hastily. Rumors swirl that they might call upon the Uford boy. I don't care if they pick my own mother, so long as the position is filled. So they would install me as an overseer of the source if I can find my way into the Saintly Seven. Това е интересно по принцип, защото ако ме сложат като overseer на източника, това мога ми помогне да променя някакви работи. Или поне да им подобря живота на тия хора. Ама от друга гледна точка интересува ли ме? Често казвам, не съм сигурен къде ми стоят приоритетите в момента. Дали искам да помогна на хората или просто не искам да си цапам ръцете с кал. Не съм убеден, че държа да им помагам. По-скоро не искам да си цапам ръцете с кал. The treatment of Roselle here is utterly inhumane. Но и двата пъти имат своите предимства. Faster! Faster! There shall be no rest for the wicked. Ah, Lord Serenol of House Ulford, I presume. I'm sorry you had to lay eyes on the tainted ones. But this is where the Roselle pay their penance. Отдавна съм хвърлил око на The Tainted Ones, ама под друга форма. They force young and old alike to toil in deplorable conditions and have the audacity to call it atonement. They don't even tend to those who collapse from the exhaustion. They treat my people worse than criminals. It breaks my heart to behold such cruelty.
I can scarcely imagine what it must be to suffer like to suffer through this. И нашите опции чат са: I would love to see them free, but they are under constant watch. It would be nigh impossible. Втория вариант е: I understand how you feel, but we mustn't look away. We have to use this opportunity to learn all we can. И третото е: They do not think the Roselle human. That is the only way a nation arrives at such cruelty. В превод едно значи: аз бих искал да ги освободя, но това би било почти невъзможно с това константно пазене от страна на стражите. Второто е: разбирам как се чувстваш, но ние не трябва да извръщаме поглед, трябва да използваме възможността да добием цялата информация, която можем. И третото е: те въобще не мислят Розел за хора. Това е единственият начин, по който нация може да достигне до тук. И според мен 2 е нашия отговор. Кажете вие също за вашите предпочитания: 1, 2 или 3 чат, гласувайте. Като цяло в тази игра гласувате вие също с 1, 2 или 3 и отговора събрал най-много гласове избираме ние. Ако 2 отговора имате еднакви гласове, 2 или 3 отговора всъщност имате еднакви гласове, фърлям зарчето и всеки от 3 отговора има еднакъв шанс да се падне. 1 и 2 ще ни прати при отговор 2, 3 и 4 ще ни прати при отговор 2, 1 и 2 ще ни прати при отговор 1, нали? 3 и 4 ще ни прати при отговор 2 и 5 и 6 ще ни прати при отговор 3. Втора двойка имаме от Шияно. Да видим поне Наско евентуално ако пише и той. Макар че ако само един човек се включи още, реално почти няма шанс да бъде изместен отговора. Трябва 2 човека да се включат, пък няма толкова активни чатери, така че директно давам напред. I suppose so. After all, so few are granted access to the source. But I fear I cannot bear to stare into the void where Hyzant's humanity should be and see my people suffer. Фредерика. Movement Bangle. Идеално ростер. Movement Bangle. Ти между другото. Increases the movement by 1. От друга гледна точка, абсолютно обективно всъщност, Movement Bangle трябва да отиде при не него. Опа, пардон. Абсолютно от обективна гледна точка, Movement Bangle трябва да отиде при Хюет. Защо? Защото Хюет, всяка една дистанция на нея е много повече покрита дистанция заради лъка. Всяко +1 разширява кръга с много повече квадратчета, отколкото при него. Защото нейният кръг така е по-голям. The tainted Roselle are fated to live out their days working in the source, in the hope they may one day atone for their sins. They are not like the rest of us. The very nature of their birth, they are impure and lack integrity. Отговорите са ми: The nature of one's birth does not enter into it. We are all born the same. Второто е: And you have the purity they lack. I see before me a man like any other. И третия отговор е: Salt has brought prosperity to the holy state. Why rely solely on the Roselle when everyone could aid in the harvest? Това е практичният отговор. Интересно. Трите опции са ми: природата на раждането няма нищо общо. Всички се раждаме еднакви. Вторият отговор е: и ти имаш чистота, на която на тях им липсва. Аз пред себе си виждам нормален човек. Нали? Третия отговор е: солта е донесла просперитет на светото кралство. На светите земи, нали? На светото кралство по-скоро. Защо разчитате само на Розел? Защо не се включат всички в събирането? Аз се колебая между 2 и 3. Така че това ще им даде половин точка и на двата отговора. Какъв е вашия отговор, чат? 1, 2, 3. 2 казва Тъндърмен. Добре, 2 събира 1 точка и половина, 3 събира половин точка за сега. 2 казва Шияно, окей. 1 казва Наско. 2 точки и половина за 2. 2 точки за 1, но въпреки това директно избрах 2, защото реално има 2. В смисъл 2 точки и половина трябваше 3 човека да гласуват. Аз, гледайки колко човека има в чата,
Що да е unlucky? В смисъл... Дори да ги бяха видели, аз също съм за повече за 2, отколкото за 1, така че трябваше още един човек, пък гледайки колко човека има в чата, дори да беше на време кричеринг, нямаше да се стигне до 1, но живи и здрави. Яко е така се включват повече хора, в смисъл... Става малко като книга игра. You wouldn't even need to ask if you were one of us, but as you are not, I'll spell it out for you. Minister Idor himself ordered me to watch over the source. That alone makes me a man of integrity. I have the armor to prove it, as you can plainly see. And I'll be damned if I let tainted Rosellan blood mar its pristine service. Yet, for all that polished armor, I'd wager the Rosel's cracked, salt-crusted hands are cleaner than yours. Серенова само дет не го напсува, между другото. Събрах някаква информация, но няма кой знае колко да събера. Окей. Вече знаем каква мизерия се случва, ако става дума. We should return to the encampment. This is more awful than I imagined. Will you still send any Roselle in the Wolfort domain here? Force them into a life like this? It isn't right. It isn't just. I don't care that it would ensure our own safety. Indeed, it would be unforgivable. What is just is constantly in flux depending on the circumstances. That said, protecting people is always the right thing to do. Wouldn't you agree, Serenoa? I feel the same as you both, but... My apologies. I didn't mean to place all the blame on you. Still, we continue stumbling on the path before us. Serenoa and his retinue return to their domain, their every step weighed down by the heavy task Hysant has placed upon them. Elsewhere, the newly restored kingdom of Glenbrook begins to take action under Queen Cordelia's leadership. The kingdom issues a joint proclamation with Esfrost against Hysant, halting all trade and severing diplomatic ties with the Holy State. Окей, това определено ме кефи. Не съм сигурен аз пък какво точно визираш, кричеринг. Бъди по-специфичен, ако обичаш. Това определено ме кефи. Есфрост и Хайзант да влязат в война. Аз съм окей. Esfrost and Glenbrook signed an agreement denouncing Hysant. Word only just arrived, and it is no mere rumor. They've issued a formal proclamation. Preposterous! Gustadolf must have forced Cordelia's hand. This is sure to make Hysant cease salt shipments to the Consortium. All this denouncement will do is hamstring Esfrost and Glenbrook both. My brother... Gustadolf does not fight battles he cannot win. I'm certain this is part of some greater ploy. I feel all of Norzelia stands on the precipice, but of what I cannot say. Each nation is making its move. We too must take action to secure our position before it's too late. By which you mean expelling the Roselle?
to protect the Wolfort domain and its people. No one would dare hold such actions against you. Lord Serenoa, you must make a decision. I saw what it is truly like at the source. The Rosellan are forced into back-breaking labor. No decent man would condemn another to such a fate. But if we refuse the Hierophant, we will face the same dire consequences as House End. Should that happen, the Roselle would still be lost, would they not? Then you think it is right to sacrifice the Roselle to save Wolfort? No one is saying it is right, but a decision must be made. We must prioritize our own survival. That much should be clear. And survive we shall, if we can secure Hyzant's aid. Unless you know of another way? Serenoa, I beseech you, not as one with Roselle blood in her veins, but as a person, as a Wolfort. You cannot give up the Roselle to Hyzant. I appreciate each of your arguments, but we cannot debate this forever. It is time to decide. Once more to the scales of conviction. Нека се пробваме. Не съм сигурен, че мога да споделя мнението между другото. We need Hyzant's support if we are to reclaim Glenbrook. But it comes at a price. One the Roselle under our protection must pay. Да, като цяло не съм сигурен, че мога да споделя... Не мога да споделя мнението. Аз смятам, че си супер добре си пасват. И в никакъв случай не мисля, че пиксел арта е на ниско ниво. Ако визираш character арта на самите персонажи по света, определено не мога да го споделя. Просто е борба на... Не би го нарекал борба, но е сблъсък на 3D с 2D. 3D свят с 3D модели и 2D character art. Нещо като callback като много модерен callback на някакви неща от PlayStation 1 ерата. С доста модерен завършек, като филтри и прочее. Така. Мисля по въпроса. Време е да решим. Не предаваме Розел или ги предаваме? По принцип аз съм за не предаваме и ги защитаваме. Дори това да афектира в развалени отношения с Хайзант. В крайна сметка може да се опитаме да използваме някакси войната, която ще така... която ще се случи между тях и Есфрост. Не ги предаваме, каза Наско. Окей, втори глас за не ги предаваме. Undecided. Не ги предаваме, каза Тъндър. Трети. 3 с 1 въздържал се. Сега разглеждам от всеки край в общи линии арта и като цяло наистина да, не мога да споделя не мога да споделя мнението. Окей, 3 на 1. В такъв случай ще пробвам да изляза навън и да събера информация, която не мога да изляза навън и да събера, защото няма при кого. Окей, добре. Почваме от Хюет. The Roselle are people of the Wolfort domain, but if we defy the Hierophant, we'll face the same fate as House End. Сорс ли го заловиха и в затвора? I am at a loss.
The Roselle are to be protected, even if it earns us Hyzant's ire. And? Lord Serenoa, so you think we should protect the Roselle? Perhaps we could get the Holy State to promise not to attack the Rosellan village, as my father once did. Единия вариант. Втория вариант е the Holy State needs our power if they are to fight the Duchy. We can use that to our advantage in negotiations. И третия вариант е this is our first bargain with the Hierophant. It might play to our advantage to deny their request this once. По-скоро Holy State needs power, така, според мен това е отговора, но да, в превод са, може би можем да накараме Светото кралство да обещае да не атакува Розелското село, нали, както баща ми преди успял. Второто е, Светото кралство трябва да се нуждае от нашата сила, за да се бори с дукството. Ние може да използваме това за наше предимство, нали, в преговорите. И трето е, това е нашата първа сделка с Хierophanta. С Иерофант би трябвало да се казва. Да, с Иерофанта. Това може да е в наше предимство да му откажем този път, поне. За мен е отговор 2, аз това гласувам, но чат, вие сте 1, 2 или 3. Две казваш Яно. Окей. Две казва и Тъндър. Добре, 3 гласа. Truly? I must admit, I was also caught off guard by the Archduke's decree. It would be a harbinger of war indeed. And if we are on the brink of battle, the strength and expertise of House Wolford would prove invaluable to the Holy State. We may be able to leverage that to gain some sort of concession from them regarding Roselle. I don't know what to do. Personally, I agree with you. I don't want to surrender the Roselle, but are there any other reasons you want to protect them? Pървото е, I must defend my people, even against the Hierophant, call it a Lord's pride. Второто е, I would hate to be the reason that people's faith in our house is shaken, especially after all my father has done to build up its repute. И третото е, they are Frederica's people. I cannot simply look the other way. Отгоре едно, трябва да защитавам своите хора дори срещу Херофанта, срещу Иерофант, това е на български думата, сета. Наречи го честта на лорда, нали? Второто е, би ми било неприятно вярата на хората в този дом да бъде разклатена, особено след това, което баща ми е направил, за да я изгради. И третото е, те са хората на Фредерика, аз не мога просто да го пренебрегна. 3 казва Наско. Моят отговор би бил, честно казвам, 1 или 2, така че те взимат по половин точка. За сега 3 води с 1 точка срещу 1 и 2, които са по половин. Давайте и вие отговори. Като цяло определено не съм сигурен. 3 за да има и кекс. 2 казва Тъндър. 1,5 за 2 срещу 2 за 3. Доста близки са. Може би още един глас евентуално. Доста близки са като вод. По принцип, конкретно с Хюет се опасявам, че 3 няма да даде това, което очакваме. Като резултат. Конкретно с Хюет. Познавайки я. Може би с Роланд и Фредерика такъв отговор би свършил работа, но с Хюет не съм сигурен. Ако няма още един глас, може би ще дам така 20 секунди, защото са много близки този път. Мога да промениш, не дей. Нека всеки си гласува както прецени. Няма нужда да го променяш.
I can tell that you mean that in earnest, but there are others who might think differently. You mean they may take it as a hypocrisy? I wonder about that. I'm afraid so, as long as you do not try to free the Roselle at the source. I see. I suppose there is no denying that. I don't know what to do. The more I think about it, the more my heart aches. Hewitt appears indifferent to your plea. Yep. Това се опасявах. We must decide. If we defy the Holy One, everything we have done until this very moment will have been for naught. How Sulfort needs Hyzant's support if it is to survive. It pains me to have to say it, but the situation leaves us no choice but to surrender the Roselle. The Roselle are to be protected if it earns us Hyzant's sire. I thought you might be opposed. I should like to hear your thoughts if you are open to sharing them, по-скоро. The Roselle are citizens of Ulfort, and there is no future for a house that abandons its people. Единият отговор, втория, we need all the soldiers we can get. We have protected the Roselle for decades now, and I'm certain they will join our fight as tanks. Първият отговор е, Розел са граждани на Улфорд и няма бъдеще за дом, който изоставя собствените си хора. Вторият отговор е, ние се нуждаем от всички войни, които можем да си спечелим и нали, защитали сме Розел за десетилетия сега и съм сигурен, че те ще се присъединят към нашата битка като благодарност. За мен отговора е едно. Наско казва също едно. Не съм убеден колко голяма полза ще имаме от хора, които не са обучени да се бият. Окей, едно събира 3 гласа срещу 0. Спокойно мога го избера сега. Your feelings for your people are praiseworthy and every bit befitting on your station, по-скоро, but the situation that surrounds us cares little for your feelings. And it is also your duty as a lord to approach it rationally. It appears our views are at an impasse. Allow me to ask you one more thing, my lord. The political climate took an unexpected turn once Aesfrost cut the ties with Hyzant. Certainly not. How do you believe House Ulfort should conduct itself going forward? Could we not use continued trade with Ulfort Domain as a means to negotiate the Roselle's safety? Единият вариант. A conflict with Aesfrost is unavoidable, and the Holy State will need our might if they are to stand a chance against them. I would use that leverage to reach a compromise. Отговор едно е, не можем ли да използваме търговията, за да постигнем това, което търговията, нали, с дома Улфорд, за да постигнем сигурността на Розел, и второто е конфликт с Aesfrost е неизбежен за Светото кралство. Ние трябва да използваме нашата мощ като шанс да им се опълчим, нали, да я използваме като инструмент за постигане на компромис. Аз определено избирам 2, Наско избира 2. Шияйно като цяло не става просто за същите Розел. Има една група Розел, които са избягали едно време, по време на Salt Iron War. Те са избягали от солниците и нашето кралство ги приотило. И сега те имат в момента село. Те са нещо като бежанци при нас, от около 20 на години живеят при нас. И тези бежанци, онези пичаги с солниците, искат да им ги върнем едва ли не. Те повечето дори не са раждани в солниците. В смисъл, те не са някакви хора, които дори някои от тях въобще не знаят за какво става дума. 2 казвате и вие, окей. I see, so you would use
our might as a bargaining chip to secure the Rosel's safety. However... But I must remind you that in Hyzant the goddess is absolute, as is the word of the Hierophant. We cannot be certain if this matter is even up for debate. Decided. In any case, tensions between the two nations are rising at last and fast, нали, по-скоро. We must be prudent in our actions. Benedict is deep in thought. I'm Anna. Lord Serenoa. House Ilford has overcome countless hardships to get where we are now. If we refuse to relinquish the Roselle, we'll meet the same fate as House Ende. Our first priority must be our own survival. If we do not survive, we can do nothing for the Roselle. The Roselle are to be protected. You believe we must protect the Roselle? Why? The people would never forgive us for doing something so heartless. Without their support, we would be easy prey to the Holy State. Hyzant can no longer trade with Esfrost and Glenbrook, е втория отговор. As their only remaining partner, we have grounds for negotiations. И третото е, even if I was named a saint, we are still unbelievers. As such, I doubt they would grant me much power. За мен отговор, нали, отговорите в превод са: хората никога няма да ни простят, ако направим нещо толкова безсърдечно. Без тяхната подкрепа ние ще бъдем лесна плячка за Светото кралство. Втория отговор е: Хайзант не може повече да търгува с Есфрост и Гленбрук. Като техният единствено останал търговски партньор, ние имаме възможност да се пазарим. И третото е: дори да бъда наименуван светец, аз все пак съм невярващ, неверник, нали? Като такъв, аз се съмнявам, че те ще ми дадат много сила. За мен отговор едно. За мен отговор едно е нашия отговор. Ако вие имате някакъв глас, пробвайте. 1, 2 или 3. Тук има няколко потенциални отговора, които виждам като viable отговори, да кажем. Но не знам. В принцип трябва да е едно, ама май 2, казва Шияно. Окей, 1 и 2. Имат по един глас. Има и преди, че няма точно един правилен отговор. В смисъл, всеки от отговорите е базиран на един от 3 стата, които изграждат твоя тъй наречен conviction. Ти имаш morality, freedom и utility като такова. И всеки отговор съответства на един от тия 3 стата. И примерно, ако ти кажеш някой отговор, който вдига твоето morality, той ще вдигне твоето morality пред човека, но въпросът е, че Доколкото знам, той всъщност не го вдига. По-скоро, ако избереш отговор, който е базиран на моралити, той ще сравни твоето моралити с неговата там оценка за нещо си. И ако е твоето, примерно, моралити по-голямо, и ако то, нали, със сигурност има някакви мултиплаери, примерно, да речем има мултиплаери, не знам, идеята ми е, че, примерно, на база на това кой отговор избереш, той избира кой твой стат да сравни с кой противников стат и според мен има някакъв коефициент на базата на който ги сравнява. Примерно, ако на него ще му повлияе отговор, който е свързан с моралити, може да сравни твоето моралити, да речем, с еди-глас. С някаква такъв проверка за трудност. Така, тъй като има 2 отговора по един глас, ще фърлям Зара. Вие няма го видите, но аз знам. Отговор 1 е този път. I agree. No doubt Hyzant understands the same. Even so... But even if we disobey their orders, it is only a matter of time until they come to claim us. And less time than if we obeyed. We should avail ourselves all the time we can to gain the upper hand and reclaim our honor. If so... Do you harbor any doubts about the Holy State, my lord? The Holy State acts in accordance with the Hierophant's wishes. I fear giving in to one request would only be the beginning of many others. Of many more, нали?
Второто е It is not the holy state, but the hierophant that I fear. Their orders are cold and callous, as if they have no heart. И третия отговор е they wish to have the Roselle back so badly that they would use us to that end. I cannot help but wonder why. В превод отговорите са Светото кралство действа според желанията на Иерофанта. Опасявам се, че ако се поддадем на едно негово желание, това ще значи още много желания. Ако, нали, по-скоро втория отговор е не е Светото кралство, това от което ме е страх, но думата, нали, но самия Иерофант по-скоро. Неговите заповеди са студени и безсърдечни, нали. Все едно няма сърце той. И третото е те искат Розел толкова много, че ще ни използват за това. Не мога да не се чудя защо. Честно казано, не съм сигурен кой отговор ще проработи, така че аз съм пас. Вие сте с който отговор прецените. Наско казва едно. И трите се уповават на сърцето на Анна, което не е най-съществуващо. Ми дай едно, казва, окей. Indeed. I agree. They must harbor their own suspicions of us, being unbelievers. There is a chance that they continue to force us to make decisions like these, even if we relinquish the Roselle. We should find a way to keep a fair birth without bending to their will. I must hear what the others think. I understand your concerns, my lord. I have my own doubts, truth be told. Окей, последното е Джила. Джила винаги ми е опонент, между другото, не знам дали забелязвате. The Roselle in that village are those who fled Hyzant and their descendants. If the holy state asks for their people to be returned, we have little room to argue, and if we refuse, we will be branded as heretics. But bending the knee would earn you the title of Saint, Lord Serenoa. I think it is in our best interest to obey for now. The Roselle are to be protected. So you choose to protect the Roselle? Might I ask why? If we accept the goddess's teachings, there is a chance we put even Frederica in danger. Единия вариант. Втория вариант е I have seen the harsh reality of the source for myself, and I could not subject my people to such cruel treatment. По принцип съм 50-50 за двата отговора, така че значи в превод значат, ако приемем ученията на богинята, това значи, че има шанс да поставим Фредерика в опасност. Второто, аз видях злокобните реалности на работа в източника и не мога да подложа моите хора на толкова грубо отношение. Тази е менторка на Фредерика Шияно. По принцип би бил прав, но тази е менторка на Фредерика, всъщност от малка. Но не знам дали ще намери логика в това, защото според мен като цяло е супер logical fallacy това, че те не искат да предадем Фредерика. Но да, отговор 2, щом казвате. Така да бъде. Yes, I see. It is only natural you would want to protect your people, as your father did. Even more so now than you have seen the source with your own eyes. It might be said that earning the great power of a saint requires great sacrifice, but I fear we could not stand to lose much more than that in the process. I require some time to think. Do we focus on what we stand to gain, or the weight of what we might lose? The answer is not a simple one. Jiwa is deep in thought. Okay. Commence the vote. Стискаме палци поне един от тях да гласува за нашия вод.
Имаме прецедент на избор, който вече сме It is опропастили. time to cast our votes. We face a difficult decision. Do we surrender the Roselle living in our domain to Hyzant, or do we defy their orders? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Окей, Роланд си знаем. Той е наш човек. On this, I cannot be swayed. My thoughts remained unchanged. This is what is best for House Wolford. Fuck. -1. You aren't wrong, but After much deliberation, I have decided to lay my token with my initial convictions. Fuck. I cannot agree to this. Unfortunately, I cannot bring myself to agree with you this time, my lord. Holy shit, мъртви сме. Чао сме. Хюет никакъв шанс да сме убедили. I have faith in you. There is no other way forward for us. Окей, добре. Окей, добре. Благодаря ти за хоста, Даркфен. Благодаря ти за хоста, The Даркфен. scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Добре. Това ще накосам. Никого от противната воля не успяхме да убедим. Но успяхме да убедим Хюет, която беше нерешителна. The way forward is decided. The Roselle are our people. We must shelter them, even if it earns us Hyzant's ire. В какъв случай да е 4 на 4, Любо? Аз не гласувам. Аз само политиканствам. Мен не ме пита да гласувам въобще. I suspected it would come to this. We have chosen our path, and now we must see it through. We will refuse to hand over the Roselle to Hyzant. Operations under the sun completed. Кампанията се задълбочава доста. Като цяло така сме се оплели до ушите в политически интриги, че майката си трака. А това е буквално 11 от 20 чаптера. Може да представите какво стана нататък. Serenoa and company move to protect the Rosellan settlement. Noble as it may be, such an act of defiance toward Hyzant risks inviting the destruction of House Wolfort itself. To the bitter end. Hyzant will no doubt wish to ask questions of us. We can draw out the negotiations and buy some time. Time enough to find a way to break them. We have to inform the Roselle of the situation here. I'll send an envoy and have them sheltered in Castle Wolfort. Lord Serenoa, come at once. An army marches on the Rosellan village. You can't be serious. Whose banner do they fly? We know not. And it matters not. We ride to their aid. Prepare for battle. Като цяло дори не изчакаха отговора ми. Скъпаняци. Добре, че взехме това решение, според мен. Why attack our village? Hierophant's orders were to return you to Hyzant. Ha! Over my dead body! Ей, Дуфъс, сега ще ядеш шамарите. Директно битката. Famous last words. Over my dead body. Абсолютно.
Okay. A single man survived the battle of the Citadel of the Sands, but who he is? Got you right in my sights. "30 years ago, during the Salt Iron War, outside the Citadel of Sands." Lie. There are too many of them, Minister Archibald. And flee we must. I'll hold him here, but you lot, retreat! Minister Archibald! No, this cannot be how it ends. My lungs yet draw breath, my heart yet beats. This place shall not be my grave. So the cycle of war and chaos begins anew. And once again I must take up my bow. I've been watching you fight from afar, and I like what I see. Almost reminds me of myself in my younger days. You flatter me. Still, I doubt you'll emerge victorious. Without me on your side, that is. The name's Archibald. Allow me into your ranks, and you'll see. I can match men half my age, shot for shot. I couldn't ask one so elderly to risk his life in battle. This graybeard survived the Salt Iron War with naught but the bow at his back, I'll have you know. And my aim is just as sharp now as it was then. I haven't many years left, lad, and I'd like to spend them fighting for a just cause. If that is what you wish, then I shall not refuse. We welcome your bow. Archibald the Archer joined your forces. Archibald. Okay. A legendary and intimidating archer, deals more damage to distant targets. His bow boasts increased range. Това е страхотно, бих казал аз. Не бих се оплакал в никакъв случай. Така. Hierophant's Palace. Did Silvio accept our offer? Indeed he did. One glimpse of the reward set him on his way to the Wolford domain. Then all is in order. Care to wager how House Wolford will respond? Why bother? If they comply, we make use of them. If they resist, we crush them. Either way, we endure. How ruthless of you. То се прави на голям шеф, ама... Така. Battle Level 18 Recommended. Като цяло ми интересно си видя ростера. Въобще нямам левел 18 никого. И това може да е генерален проблем. Но пък от друга гледна точка това никога не е бил проблем. Така че ще видим.
Ще го кача с боя. Винаги съм левел и нещо назаде, по принцип, от recommended левела. Просто развивам много широко партия. Apologies for not giving you my name until now. A simple sundries merchant I may be, but I had my reasons. Even so, I can't bear to see Norzelia suffer the horrors of war much longer. Don't hesitate to send me to battle. I'll end up there anyway. These old soldiers drawn to the vanguard like a moth to a flame. How can I help you today? Тук се вживях много. Quietus Points Plus. Като цяло не ползвам Quietus, по принцип. Но се да. В някакъв момент мога ми се наложи да ги използвам. Upgrade available. Spider Silk. Damage dealt by follow-up attacks. Това е причината да не използвам това директно. Ой. За сега няма да вдигам допълнителни работи. Сейвам си. Да, сигурно дава повече, но... Сега ще заложим на сигурното. Защото този герой най-често е тарана, той рядко е фоллоуп персонаж. Come quietly and you'll live. Keep struggling and I'll slaughter you right here. What'll it be? I'll never submit to the likes of you. Cease your assault at once. Lord Serenoa! Well, well. Tell me, Serenoa, what do you hope to gain by protecting the Roselle? Okay. Lord Silvio! Why are you attacking the Roselle? Because I had a choice much like the one facing you now. Take orders from Hyzant, or face ruination. I was told to retrieve the Roselle on behalf of the Saintly Seven, should you dither too long. Lad, the man with him is a sellsword they call Hero's Bane. So Hyzant owns you, is that it? In so many words, yes. Now, if you'll excuse us, we have some Roselle to repatriate. You'll do no such thing. House Wolford shall protect these people. So, you admit your betrayal of Hyzant? Get yeah. these traitors out of my sight, Rufus. Kill every last one if you must. I wouldn't even spare them if you asked. Stand back, everyone. Allow me to stay and fight for our freedom. Very well, but keep your wits about you. Окей. Джером трябва да оцелее. Не съм сигурен дали... Би трябвало и да оцелее и да не оцелее, пак ще го запазим, но... Ой... Така. Първо да изберем кои да играят. Ние имаме високата позиция. Силвио сам ще дойде 560 и нещо. 490. Окей, ние имаме високата позиция и трябва да я защитим. Recommended... О, да, със сигурност герой с... Значи със сигурност това, което ще направим, ти изчезваш. Окей, Ана е задължително вътре. Джила е задължително вътре. Окей, интересно. Ти си малко по-слабичка. И не точно искам да участваш. Ана е задължително вътре също. Ти си окей всъщност. Да, Ана ще бъде. За жалост Роланд, не мога да си обясня Роланд.
Как мога да го вкарам в тази ситуация, тъй като ние имаме буквално само двама хилъри в момента. Но Роланд наистина реалистично не мога да го вкарам в ситуацията. 10 от 10 героя. Кого мога да извадя за Роланд? Може би Корентин, ма Корентин ще ми е полезен. Значи два хилъра имам тука. Арчиболд. Джером не е под въпрос и той не е под мой контрол. Очаквано. Джером ще направи супер мазъл, аз го усещам от сега. Даже нямам нужда от подсказка. Какво мога да извадя като цяло? Корентин е слабичък като цяло и може би Роланд. Защото Роланд е много нисък левел. А пък... не знам. Корентин е магиосник и ще ги стрелка от високо, но... Да, по-добре е той. Нека се пробвам. Определено ще ми трябва още един герой тука. Може би Корентин е така. Защото в противен случай тук остават малко по-слаб фронт. Commence the battle. Нека се пробваме. Имаме higher ground, което е важно. Би трябвало да мога ги бием. You fail to understand the situation in which you find yourselves. Without our king, we are but dust, scattered to the wind. What can you lot alone hope to accomplish by fighting Hyzant? House Wolfort will not sacrifice its subjects for some narrow vision of the future. If history judges us poorly for having done so, then so be it. Our consciences shall be cleaner for having fought to the death alongside our Rosellan brethren. Your pride and ideals cannot shield you from your fate! Kill them all! Time to work. Тия стрелци ли са окей? Интересно е, че Ана ще мога да дойде така take cover. Shadows conceal me. И ще отида да снайперира някого в гръб. Евентуално ако направят грубата грешка да дойдат близо. Окей, лоу джъмп, идеално. За жалост не е достатъчно близко за директна атака. О, приятелю. Just you wait. Не Джером, моля те не Джером. Защо си такъв? The hunt is on. Така. Shadow switching. Not another step. Immobility. My pride is my shield. Come on then. Хосабара. Не, Хосабара не мога да я рискувам там. Тук срещу двама. Окей, тук ще е много грубо, ако я оставя там. Често казано, това е файн. Strength. For the honor of House Wolfort. Тук сме файн. Prepare to die. Силвио мога да е проблемен като цяло. House Teleor will be victorious. No, it won't. At last, you see what's at stake. Show them what you're capable of. House Teleor is without equal. You'll be fun to kill. Там го стрелна, вярно ли? Това е малко проблемно, тъй като сега в момента нямам опциите, които имах преди това. Ой. Силвио ме е далече. Спарк. Грубо. Грубо. Това е много грубо. Ще трябва да отстъпя.
You won't beat me! Рамфо! Гледай сега какво става. Пау! Time for some sorcery. Сега, Icy Breath. О, това не е добрия вариант. Шлак! I did it. Сега ще ги излекува, нали? Не, Спарк. Не е идеално. Уоу, парали за 124 демидж. Ами... По-добре да ги довърша, отколкото нещо друго. Shall we begin? Джио е идеална, защото мога лекува. Окей. Allow me. За жалост, статуса и момента не мога го махне. Allow me. Flames, heed my call. Проблема е в Сереноа. Айси Тумб. О, да. Run them through. Не мога да се разсърдя. My research bears fruit. Имам ли за лекуване? Парализис ли, прекавари мобилити? За жалост не. You won't escape. Надяваме се. Бах ти нинджите, човек, вярно. Бах ти нинджите. Моли два пъти. Throwing knife в гърба, 60 демидж. Feisty, aren't we? Хусабара е идеална, защото мога да направи Be Brave. What are you and your cups about? Thank you. Tell me who to kill. Окей, това не е идеално, но не е толкова зле. Victory is mine. Силвио Телиор. You've lost your way, young Serenoa. You risked sullying your house's good name in pursuit of some perverse sense of justice. There were other ways to resolve this, Silvio. Alas, you were too blind to see them. You dare lecture me when it is your head in the clouds. I did what a lord must do to preserve his house. Не е идеално. Окей. No! Поне не е толкова глупав да не си обърне гърба на там. Spoil secured. The hunt is on. Shadow switching. Try this. Попа ще го излекува, окей. Джила няма как да й дойде хода прекалено рано. Джила няма как да й дойде хода прекалено рано. Само това ще ви кажа. Джила просто няма как да й дойде хода прекалено рано. Окей, това е доста лошо на фоллоп, 41 демидж. Спарк е зле, това ще е края. Края на Сереноа. Holy fucking shit. Сега ти пичага. Трябва да го приключим. Трябва да го приключим. Fierce Wind. Окей, това е зле.
Парализа отново. Фак! Това е доста лошо. Oil jug. Странно решение, ще кажете. Но... I will end this. Ана е след това, окей. With the powers in me. Now then, to work. Looks like I'm up. Можеше да се въртна с Руфъс, но айде. I will end this. Не беше идеално, но няма значение. Troll Poison. Моля те, не бъди нинджа. Сега. Серено е мъртъв и това е проблем. По принцип. Prepare to die. Лошо. They ain't bad. Remember my name. Лошо. A wasted effort. Ой. How fortuitous. Ана трябва да оцелее. Now it's my turn. Хусабара трябва да излекува, няма опция. Няма различна опция от Be What are Brave. you and your cups about? I'm old, not a pushover. Очаквано. Лошо, Ана е мъртва. This isn't good. That did it. Добре, стрелеца мога да направи голямо мазало. Тук трябва да ги спасявам, най-вероятно. Ой, Great Ball. Тук сме файн. Кюрунц е очаквано. Проблема е, че губим единици бързо. Джеромеца е чао. Forgive me. This is as far as I go. Where was I? Ако тази смърт значи, че Джером не мога да го завлечем в следващата мисия, определено би хареснал. Определено би хареснал. I'll show you what I can do. Само не лекува ония пичага. Каджила. Розелко. Парализа. И се освободи, но за кога? За кога се освободи? Now then.
I've got you marked. It hurts. I'm only getting started. Prepare to die. Ако имах още един да го атакувам, ще е супер, но... May your legacy wither and die. Типи брейк е окей. Проблемът е, че той сега ще направи брутална атака по някого. Корентин може да го убие директно. Окей, не го уби директно. Тук сме pretty fine. What are you and your cups about? Имаме силно парти тука. Here I come. Shadow switching. Not another step. Resist mobility, blindness и прочее. Не е идеално. Сега ще го хелнат, нали? I hope you're watching, Не, няма го хелват. Lightning! Без риск. You're quite the challenge. This isn't worth the coin. Exquisite, нали, spoils. Окей. Спарк, сега ще го парализират за пореден път, нали? Не. Окей. Rise up. Това е много зле. Yes, just like that. Стрен за Силвио. Allow me. One step closer to our hope. One step closer to the end of the map. Ме да го питаш. Ouch! Окей, добре. Let me show you what I've learned. Blazing chains. Have you no convictions of your own, you sniveling excuse for a lord? Says the woman cast off by her own people. Convictions alone do not make names for their houses. And did you not once surrender to Hyzant? Not really. We will never be like you. Our people are worth more than any legacy others might foist upon our house. Има по принцип Шиано, но Heed my call. решавам всяка от тях да минавам по един път по принцип, без We да will ги минавам make повече our пъти. ideals reality. В крайна сметка за повече трудност. So, it falls to me. Ами... Is that all you got? Enjoy! Thank you, friend. Prepare to die. Хай. Die! Не е идеално, но не е брутално. Ти сега имаш няколко варианта. Ball of Serenity. Друг вариант ти е да отидеш и тука. И пробваш да го цапнеш в гръб. Не. По-добре ми е тази група да оцелее тука. That's it. Feisty, aren't we? Be brave, за жалост няма да сработи. Малка пелетка. Малка пелетка е добре. Са тия няма го налекуват, надявам се. Here I come.
Не. Blinding Carol. Има някакъв шанс. Не, той пък имаше резист към Poison Blindness и прочее. Това ще е доста грубо. Добре. Това е доста грубо. Оцеля Джила. Е, кажи честно, братле! Silvio Tellior, we come to your aid. Time for some sorcery. Кажи честно, братле, Силвио Телиор. Верно. Ти ако запазя хайграунда, би трябвало да ги разбия, по принцип. We mustn't lose heart. Проблема идва от там, че... Be at ease. Има някои единици, които са много тежки. Allow me. И лечението им няма да се забави много дълго. И сега прямо аз този пичага нищо не му правя. Не знам. Джила ще отнесе удар. Oh, no. I'll take you on. Този налудничав смях. Не, фак! Грешният герой. Look at me learning. God damn it. Добре, мал шанс. Май е края на мисията. Имам някакъв шанс да ги бия, ама да я знам. Не знам какво трябва да направя на този етап. Трябва да използвам адекватна стратегия на първо място, но... Ние вариант е от тук да атакувам някого и после го придвижа, окей. Нормална атака е супер файн. Leave everything to me. Хосабара, be brave. No slacking off. That's the stuff. Джила трябва да оцелее. Фак, това ще е супер грешка. No. The hunt is on. Джила не е мъртва. Проблема е, че жива или мъртва. Следващия ход няма да оцелее. Ако не излекувам. Те могат да дойдат от задния край. Тия пичаги искат да ни заобиколят. Сега тук е голяма драма. Окей. I'll show you what I can do. Now then, to work. Те имат бати рейнджа като цяло. Victory is mine. I cannot lose. Blazing Chains. We've been weakened. This is what I do. I can keep fighting.
Тук ще е Battle of Attrition, честно казано. You won't beat me! Now or never! Почти свалих него долу. Leave everything to me. Косабара няма реален шанс да слезе оттам. No need to panic. Не мога да го оцеля от тук, окей. Ой! Почти го довършихме. Сега тук е мизерия. Тия са много кофти. The hunt is on. Focus. Падай, мръшляк. Prepare to die. Йъп. Не е мъртва. To work. I see through you. My research bears fruit. Time for some sorcery. Lightning! Spark. I'll make you proud, grandfather. Проблема идва от този, който слиза долу и нищо не прави. Интересно, окей. Ой. Physical counter. It hurts. Джио е след това, окей. Кюрунц. Може да се очаква. Стрелеца ще ги довърши евентуално. Добре. Cool heads shall prevail. Кюрунц. Your wounds are healed. Сега ще го завлечем там отзад. I can keep fighting. I've been waiting for this. Come on! Корентин сега, ако дойде на ход, майката си трака. Корентин, ако сега дойде на ход, майката си трака. За жалост, имаме проблем там. Victory is mine. Ой. Силвио Телиор. Трябва да загинеш скоро. Майти шот, окей. Корентин, ако сега дойде на ход, ще е супер.
Try this. Immobility. Allow me. It's nothing personal. I'm only getting started. Immobility. Fuck. Корентин може да му дойде хода. Моля те, Корентин, не хайде. Не, това е лошо. So, it falls to me. Проблема е, че сега на Корентин хода му не е толкова полезен, плюс това той е с едно. God damn it. Интересно. Try this. Thank you. Окей. Time for some sorcery. God damn. Хайде. Me too. I cannot lose. Flames, heed my call. Окей. Кюрунц е окей на този. Попчето им падне ли? Всичко ще е точно. Sanctuary Кюрунц е по-добрия вариант. Be at ease. You have my gratitude. I'll show you what I'm made of. Now we're Буквално never... нищо не трябва да правим тука. Come on then. Усабара, be brave. Ain't over yet. That's the stuff. Корентин ще е малко рисков, но няма значение. Силвио започва да носи щети. Хосабара и тя. Лошо. Това не го очаквах. This ends now! Now then. Интересно е, че Ball of Serenity може би ми е най-добрият вариант от тази дистанция. Throwing Knife по... О, това е проблем. Това е много голям проблем. Окей, това не го очаквах. Добре, поразбърках им редиците малко. Корентин може да бъде проблем. Frosty Fetters. Другия вариант е си бред долу. Другия вариант е Корентин да дойде тук горе и да рискувам евентуално с Frosty Fetters надолу. И точно това ще направя. I do not miss. Това му направихме? Нямам идея какво трябва да направиш, пичага, но трябва да бъде според мен не малко сенкчуарено това, което ще направиш. За жалост нямаш сенкчуари.
Use this! Much better. I cannot lose. Ти какво получи като стейт? Decreased mobility. Някакво. For myself. Ако мога да си спестя лечението, няма да е зле. Така, попче. Shall we begin? Окей, Sanctuary е добре. I'm behind you. Whew, thank goodness. Лекуваме двама. Silence е това. Окей, не е Decrease Mobility. Но няма значение. Тя ще оцелее. Така. Ramfall. Out of my way! Now it's my turn. Хусабара, be brave. No slacking off. Полеви лечител. Хусабара. Добре. Ще се изредят по него, окей. И ония пичагата за близък бой мога да направи голяма драма. Освен ако Shadow Switching не го удари тук. Shadow Switching евентуално. Моля те, Shadow Switching. Окей, Mobility. Прекрасно. И Mobility е страхотно. Сега въпрос е по кого? По никого. Allow me. There. Ой. Ти си довършителя на задача. Сега проблема е, че ти ще умреш най-вероятно. Не умираш, окей. I'll be fine. Frosty Fetters. Корентине, айде. Запазихме те жив. I have to do something. Sanctuary. Проблема е в позицията. Sanctuary тука. Не, тя е много по-подвижна, той е много по-застрашен. It's not over yet. I'm planning on a long, long life. Само да не си кюрнеш раните. Не бе, братле. Това не е правилно. Let me show you what I've learned. Blazing Chains. Stay right there. Хусабара на колко кръв е? Не зная, но колкото и да бъде, няма да умре. О, да. I shall do what I can. Джила. Sanctuary няма, за жалост. Ами да. Your wounds are healed. Much appreciated. То Силвио е... Бати изрода. Feisty, aren't we? Get out of the way. Беше. Today is not the day I die. Беше изрод. You won't beat me. Ramfall. Out of my way. Got something up my sleeve. On the attack. Ай, сега почва мазал. Ow, ow, ow. Ау.
О, да. Той е изостанал много. Джила, окей. Едно Sanctuary ще ги оправи всичките. Както са сгъчени там. И Mobility. За твоя жалост си пас. Точно това беше и целта ми. Джила! Оу, мис. Идеално. Идеално. Blinding Arrow. Great Bow. Тук съм файн. По принцип. Looks like I'm up. С него просто ще наливам демиджа и ще ги карам да дабл тинкват приоритетите си. Frosty Fetters ще го остави на 3 кръв. Що пък да не е? А тук ще го оставили на 0, не. Три кръв. I do not miss. Ще го целя с някой, който няма работа. Може би Джила. Евентуално. Не, всъщност. О, фак. За жалост няма как да го целя с него. Тъй като той не е мобилен. Тя може да умре, между другото, Фредерика. Самоизлекува се отчето. Shall we begin? Почти. Be at ease. You have my gratitude. Knowledge is strength. More wounds. Now it's my turn. Хусабара като цяло е малко сложна работа с тия пичаги, тъй като и мобилити не пасе. You won't beat me. On the attack, raise your strength but lower your physical defense for 3 turns. Това беше грешка, защо го на... О, фак, пребах се. Няма значение, пак мога да ги бутна. This ends now! My pride is my shield. Фак. Хубаво, че реши да не атакува гърба. Може би не го счита са гръб. Яп. I'll show you what I can do. Just hold on, everyone. Much appreciated. I will end this. Flames, heed my call. 107 We демиджа, will окей. make our ideals reality. Time for some research. Проблема е тази турбичка. Очето ги лекува непрекъснато. Като цяло ще вземем тази мисия без проблем. You won't beat me. You're done. Айде, Юрган! Come on, then. No slacking off. Much appreciated. I shall do what I can.
Allow me. I appreciate it. Само не взимай никой от турбичките, моля те. Само не взимайте никой от турбичките. Here I come. Това ми е единственото условие. Нинджите пак се пуснаха, мис. Окей, майти шот от упор. Allow me. Страхотно. Time for some research. То тука се оказва, че му е страхотно. Горе, им пред. This is quite the discovery. Here I come. Ha! I fight for peace. Futile. Futile. Хай. Кюрунц е окей. Както съм изяснил, по-добре ми е те да си губят ходовете в лечение, отколкото в истинска работа. Защото вижте, те правят 60 и няколко демидж иначе. Сега проблемът е, че сме леко нагъчкани. Victory goes to the quick. That'll do. You won't beat me. Идеята е да събирам спойла като цяло. Моля те, не го взимай. Окей, майти шот е fine. Kinda fine, I guess. This battle is ours. Shadow switching трябва да е мъртъв. Take aim. Окей. One more. Шлак с книжката. Looks like I'm up. That's it. Добре. То печага нанесе толкова много демидж, че със сигурност е MVP. Where was I? Where was I? Бих излекувал с една пелетка. You saved my neck. Както виждате, цялата арена е в студ, което значи Корентин е посвършил работа. Sanctuary. Just hold on, everyone. I can keep fighting. Окей, да. Allow me. Хусабара. А не. Blazing Chains. Айде. Flames, heed my call. Долу. Успяхме да се окупитим тази битка и да спечелим. На този етап няма какво да направят просто. На този етап само се изсипваме и загиват. За мен е окей това, което правят те, за да мога да спечеля малко ходове за събиране на турбичките. Serenos Conviction Threatened с събирането на злато. Предполагам, че Practicality или каквото е било там. Victory goes to the quick. I'm going for it. Окей. Джиуа. Time to take flight. Shadow switching е окей. Try this. Now then. Bowl of Serenity. Time to end this. Bow.
on, then. Определено Spoils of War първо. Where was I? Първо паричките. Какво ще мислим за другото? Слагам го там, за да не ми се набие някой да ме атакува и да ми вземе паричките. I will end this. Са ти какво да правиш, симпатяга? You won't beat me! Играта за теб привърши. On the attack! To victory! Physical Defense му падна, но то няма кой да го атакува реално. Allow me. Добра мисия за мен. Определено съм доволен. This battle is ours. Къде отиваш, пичака? Кевна как директно бягат. В смисъл, въобще не ги е бе. Просто дезертират. Или поне се опитват. Now then, to work. Директно се опитват да дезертират. Here I come. Allow me. For the good of all. You won't beat me! Симпатягата. Ром! Hurts, don't it? Блъс! Shall we begin? Make the most of this. This is wonderful. Много добра мисия, добре ги разкарах като цяло. Battle is ours. Като цяло много добре ги разкарах. Great Ball. This ends now. Идеално. О, не пичага. Къде отиваш? Now it's my turn. Убежи, айде. Where was I? I'll show you what I can do. Директно каствам само и само да взема експито. Трябваше касна и с Корентин просто за експито. Но окей сме. No need to panic. Allow me. Проблема е, че както бях тръгнал... For the good of all. Каствам го само заради експито. В смисъл, това не е малко. This battle is ours. Take aim. Да, да. I shall do what I can. Make the most of this. This shall be a boon. I'll take you on! To victory! Следващия път movement up. Come on then. Ти няма какво да направиш. So, it falls to me. I have your back. Ice counter. Invincible. Here I come. То последния се оказа много труден. Indeed. Ще касна една абсолютно смислена магия за абсолютно смислено XP. Allow me. Allow me. Дядото го гони така стоягата. Allow me. Allow me. For the good of all. Well done. Последният наистина труден. Последният труден. Take aim.
Но ме кефи, че е направено директно да дезертира, не е някакво самоубийствено AI. Просто като оцени, че няма шанс, директно дезерт за... Фли! Мега добро. Но беше трудна мисия. Няма да лъжа, беше трудна мисия. Особено в началото се обезкуражих. Wait, I beg you. Would you truly kill me, your ally, just to protect the Roselle? Yeah. Pretty much. The Roselle are a tainted people. Your efforts shall bear no fruit. How dare you insult my people? Ah! How could you? I lose too many employers this way. I'd best make myself scarce. As if we'd let you get away. Word of this can't get out. Too late. Silvio sent word of your betrayal eons ago. Expect Hyzant's army on the morrow. They'll finish the job then. And so, we've bought no time at all. Lord Serenoa, I cannot thank you enough for coming to our aid. Allow us to show our gratitude with a feast. I'm afraid we haven't the time for such levity. We must tend to the wounded, of course. But fight or flee, surely we have time enough to catch our breath and fill our stomachs. Let us not spurn their kindness. The young lord's right. Steal that belly of yours. What are you doing here, dear Roland? Jerome is a young man of formidable convictions. Indeed. He took the fate of his people in his hands and fought for their freedom. Just as you have done. I did what any lord would do to protect the sovereignty of their land, nothing more. I will not see the Roselle stripped of their humanity and treated as objects. Hyzant's goddess has always seen them as such. History has ever seen the strong rule the weak, but that does not mean it must always be so. I do not mean to excuse it. Rather, I see now that this village and all of House Wolford suffers because of the royal family's impotence. That's not... I speak the truth, and you know it. Cordelia and the people of Glenbrook cry for aid as we speak. Yet here I sit, cowering behind a mask and a false name. Who dare call me a leader? To the bitter end. Completed. Save your game. Това ще бъде за днес, между другото. Минахме 3 участъка от играта. Минахме част 3, The Reward for Betrayal. Минахме, нали, на Chapter 10. Минахме част 1 на Chapter 11, Oppressions Under the Sun. И минахме част 2 на Chapter 11, To the Bitter End. Впоследствие, Chapter 12 е относително straightforward, но след това идват дълги чаптери. Chapter 13 на 2 части, Chapter 14 на 2 части, Chapter 15 на 3 части, след това 16-та е само една част, 17-та е 2 части, 18, 19 и последния Chapter 20 са с по една част също. Като всъщност не, Chapter 18, пардон, е с 3 части. Уоу. Chapter 19 е
странен. Той е... Да, не знам. Странно ще бъде от тук нататък, но за сега сме все още в по-простите чаптъри. Следващия път ще продължа с мисиите.